Today we had our BAC regarding the business that has to be discussed, and in that BAC all the opposition MLAs we raised our voices and condemned J session 5 disa halle. On 24th of February there was a notification summoning the session of the from 27 to 31st, 5 days. So this was then curtailed simultaneously to 4 days. On 3rd of March there was another notification. So we condemned this. We put our we told the Honorable Speaker that this is in bad precedence. We told that there are several issues that are pertaining to Goa and Goa's interest, and we asked him to extend the session to the next week. Dusra, we pointed out that on the 27th there are 19 departments, on the 28th there are 14 departments, on the 29th there are 16 departments, and on the 31st there are 13 departments. So these restrictions basically don't allow us to cover all the departments on that particular day. We also demanded that J sub-question, J limitation that these people have put on us of asking only 5 sub-questions, that should be increased to either 7 or 10. Since there will be no general discussion, is what we have been told by the Speaker and the Honorable Chief Minister. So we said that the calling attention generally they take up only 2. So there are several issues. So they calling attention they have to take from 5 to 7 also. We requested him and we are waiting for that. Secondly, we said that answer those answers they give, they have to give us within 48 hours. They are not giving these answers pertaining to LAQs. That answers they have to give within 48 hours. Also, they have to upload these answers on their portal so that we can download. If we seem to be tech savvy, all the MLAs are given CDs, and these CDs sometimes do not work. So we requested him that all these answers should be uploaded on the portal. Last time we had said that several bills were given or proposed just on the day of it being put. We said that this should not happen. So follow the system that is there in this business and procedure as a conduct house. Basically, you should follow that. Another thing that I pointed out was my letter of dissent that was given in writing last time, in the last BAC. It was not brought on record. So I asked them to bring this particular issue also on record. We discussed several issues as strategy. We also discussed how to go about the upcoming session. Basically, there are several issues today that are dear to the heart of Goans, and it is our responsibility as MLAs to raise these issues or voice out these issues. Failure of this government to withdraw the DPR relating to Madai, the failure of the government to place also the report of the Madai Monitoring Committee. Basically, this government has compromised, the Chief Minister has compromised our interest. You all know it is not, how he has gone to Karnataka and campaigned for this Karnataka Chief Minister. And basically the entire state has erupted and they are not bothered. They only want to do, first they were doing event management, now they want to do poll management. Looks like this is all a political fixing. Fire in eco-sensitive zones, this fire that has happened, definitely we will raise this issue. Because I had made a request that these areas, because of afforestation, they should be declared as NDZ, because this is the need of the hour. And basically why this has happened, Disaster Management Act, under that pretext, last time we had raised Berger company, paint company, when that episode had happened. Basically this is a failure of this government with regards to this disaster management, and there are fire mafia also involved.
I had asked the Honorable Chief Minister to investigate into this. Definitely, we will take up these issues. Apart from that, there are several other reports also by ISRO declaring that both the districts as landslide affected. Also, there is a report which says that there is due to soil erosion, Amgeli coastline, 15.2 hectares basically we have lost due to this soil erosion. The unemployment are several of our members have put private members resolution. The unemployment data that is happening today, the corruption that has been said by their own ministers that this corruption angle with regards to job in government agencies needs to be probed. Accidents that is happening, जे accident, the rise in inflation, petrol price, we will definitely raise this. Also, another important issue is fear and anxiety in the minds relating to the new education policy. They're acting on the dictates of this central government, of the central BJP government. Basically, we will all work together as one opposition, and I have also spoken to my other colleagues. They have assured us that we will work together. We have to all work together. We don't have any other option. We have to work together to prove that we are together for Goa and Goans. And definitely, I'm sure that in the days to come as well, we will try and meet again and discuss these issues that are dear to Goans.
ते जातले म्हणून आता मिनिट करा की 28 दिसांची सेशन जावंक जाय. ताजे मागीर आमचो भाऊजी ताजे थंय सांगपाक लागलो 28 म्हणल्यार अशें न्ही आनी तशें न्ही आनी करून ताणें ते 20 दीस केले. आता हे 20 दिसान आमी जेन्ना तांकां सांगलें की जनरल डिस्कशन करुया 50% टायम तुमकां 50% टायम आमकां तशें म्हणल्यार तो मुखेलमंत्री म्हणटा 12 दीस करुया म्हणून. ताजेर सिद्ध जाता की मुखेलमंत्र्याक सेशन घेवपाचें ना. हाजेर हांव आतां सुरवात करतां. तातूंत कितें आहा आमदार खूब नवे आहात. आमदारांक जर इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय either they have to act like RTI activists or they have to use unstarred questions to find the answer. आता अनस्टार्डाचेर तांणी एक पाबंदी घाल्या की 15 अनस्टार्डाचे वयर विचारूंक मेळना. आमी म्हणलां की पयलींचे भशेन 25 अनस्टार्ड अलाव करया. आता हे अलाव करपाक कितें करूंक जाय एक रुल्स कमिटी म्हणटा ती मेळूंक जाय. रुल्स कमिटी कोण आसता बीएसीच रूल कमिटी जावंक शकता. सो बीएसीनूच हें जर डिसिजन घेतलें की 25 अनस्टार्ड क्वेश्चन विचारूंक मेळटा म्हणून जाल्यार तुमकां पसून जर्नलिस्टांक कितें फॉर्डर तुमकां जर कितें जाय मेळपाक मटेरियल ते आमचे कडच्यान मेळटा. आमचे प्रश्नांक जे अनस्टार्ड क्वेश्चन आसतले वील बिकम न्यूज फॉर यू फॉर टुमोरो. पूण तें तो करतलो काय ना हें खबर ना. वी आर जॉयंटली गोइंग टू रायट टू हिम. दुसरें अशें आहा की खंयचेंय बील घालें फॉर एग्जांपल हांवें एक बील घाल्लें की 80% रिजर्वेशन इन द प्रायवेट सेक्टर कंपल्सरी करचें म्हणून. सरकारान तें बील एक्सेप्ट केलें आनी काडून लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलें व्हॅटिंगाक. आतां दुसरे प्रदेशांनी व्हॅटिंग लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटूच करता आनी तांचे कडेन एक ड्राफ्टिंग सेल म्हूण आसता जे हांगा ड्राफ्टिंग सेल करूं येता आशिल्लें. लॉ डिपार्टमेंट कितें करता लॉ डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन कांय ना. दीस इज नॉट अवर वर्क. दीस इज वर्क ऑफ लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट. सो हें जें 80% रिजर्वेशन प्रायवेट सेक्टरान गोंयचे तरणाट्या खातीर आमी सोदता तें वचून लॉ डिपार्टमेंट घेवन तें बील न्हिदलां. ही आज परिस्थिती आहा. दुसरें अशें आहा की युरीन म्हणलेले भशेन सब क्वेश्चन्स आतां तांणी ताजेर पाबंदी घाल्या की 5 सब क्वेश्चन आसूंक जाय स्टार्ट क्वेश्चन. पयलीं 8 मेरेन अलाव करताले 8 करताले 10 करताले. सो दॅट शूड बी अलाउड एस्पेशली बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द हाऊस बिकॉज द ओपोजिशन इज द वॉइस ऑफ द पीपल and if you don't want the voice of the people to be heard then you can be undemocratic. But if you want the voice of the people to be heard then all these changes should be acceded to. For example ते आमचे सीडीन आन्सरां दिता तुमकां वचून ती सीडी दिता ही तुमच्यान एक्सेस करूं येता. दे हॅव गॉट एन ऑनलायन थिंग ऑनलायनान ते म्हणटले की आमचो तांचो ओन सर्वर आहा. स्टोरेज जर कमी जाता जाल्यार स्टोरेज तुमी वाडया. तांचे कडेन 4 इंजिनियर आहात. 4 इंजिनियरांक तुमी यूज करात आनी इंजिनियर कित्याक कसली सॅलरी घेतात हें सगळें आमी ताका पॉयंट आवट केल्लें आहा. सारांश असो आहा की सरकाराक सेशन नाका. सरकारान म्हादयची हाऊस कमिटी केली फॉर टायमपास. एक मिटींग घेतली कोर्टान सांगलें सप्टेंबरान मेळुया. आमी आतां परते न्हिदूंक गेल्या ते शिगमो फोर्सान करतात. ताणें आनी कितें नवीं फंक्शनां हाडीत आहात ते व्हडले एड घाल्या पळय कोण तो दारी म्हणून तुमचें कितें प्रशासनदारी कसलें प्रशासनदारी. अरे हांकां हे एक्सटॉर्शन सांगात एक्सटॉर्शन करपाक दाराचेर पावले लोकांच्या. हांचो आमदार सांगपी की डी कंपनी भशेन गोंयान आहा म्हणून. ह्या आमदाराचेर एक्शन घेतली. तो म्हणटा न्ही आपूण एक्शन घेतलो हें घेतलो. अरे त्या आमदारान सांगलें डी कंपनी म्हळ्यार कोण डी कंपनीचो डॉन कोण डॉन होम मिनिस्टर कोण पयशे कलेक्ट करता ताजे नांवान. हा सांगता कोण बीजेपीचो आमदार ओपोजिशनाचो न्ही. ताणें काल म्हणल्यार ओपोजिशन मिसलीड करता म्हणून. ओपोजिशन मिसलीड करूं ना आमी वचून हांवें जाल्यार स्टेटमेंट काडूं ना हाजेर. आमी काय म्हणूंकूच ना. तुजोच आमदार सांगता की एक्सटॉर्शन चालू आहा. तुजोच आमदार सांगतकर एक लेटर येता. लेटर कोणें बरयलें लेटराचेर क्लियर कट दुसऱ्याची नांवां घालून लेटर बरयल्लें आहा. म्हाका दिसता लेटर तुजो आनीक बरयलो आसतलें तें करूंक जाय ताजेर अभ्यास. कित्याक लेटर हें डुप्लिकेट लेटर वा लेटर फॉर्ज म्हणून सांगपाक डीजीपी बरो बेगीन जागो जाता. पूण त्या आमदारान डी कंपनी खंयची म्हणल्या ती ताजेर डीजीपी इन्व्हेस्टिगेट करपाक तयार ना. ताजो अर्थ कितें ताजे फुडें कितें जाता ताजे फुडें एक एक्स आमदार सांगता पीपल नॉट ओन्ली इन युनिफॉर्म पीपल विदाउट युनिफॉर्म आर ऑल्सो एक्स्ट्रॅडिंग म्हणून. ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना. वाय इज द डीजीपी गोईंग सारकें आउट ऑफ हिज वे टू गिव अ क्लीन चीट.
कित्याक? Why is the DGP becoming a caged parrot? This is the question. So I think these are issues which we have to ask in the house. आणि लास्ट म्हळ्यार कितें मायकल लोबो खंयच्यान तरी येता आनी सांगता द मॅटर इज क्लोज कोणें केलें? अरे तूच ओपन तूच क्लोज कसलो पणको? कळना म्हाका दिसलो तो पयलींच आशिल्लो म्हणून आतां चालूच पणको. बरो जालो मरे. खंयचो इशू ओपन करता तेच विश्वजितान ओपन केलें ते ओडीपी आतां सगळें क्लोज. तुम्ही क्लोज आम्ही क्लोज अरे हांव जावच ना अशें जावंक शकना. ही लोकशाय आतां मेरेन तरी लोकशाय कितें आहा हें ओपन क्लोज धंदो जायना. हें मुखेलमंत्र्याक कळपाक जाय. ताची सेंटर पसून इज अवेर. काल 3 एडिटोरियलां आयिल्लीं आहा आयतारा. मेजर न्यूजपेपर्स हॅव रिटन 3 एडिटोरियल्स. हे खंडणीचेर एक्स्टॉर्शनाचेर आनी हो इशू डिस्कस करपाक पुलीस तयार ना. कित्याक कंप्लेन येवंक ना म्हणल्यार. तुगे आमदाराक कित्याक वाय शिवोमोटो कॉग्निसन्स इज नॉट टेकन? अरे इवन एमएलए सेज इट, इवन एक्स एमएलए सेज इट. ते रस्त्यार न्ही कोण असो कोण रस्त्यार उलयता तो न्ही तो. इट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. They are making this claim. Why is this not being investigated? So all this has to be these issues have to be addressed. Now the point is that आम्ही जाता तितलें आमचे भशेन कितें गणीत करून कोण जॉयंट घाला कोण आनी कितें घाला हें सगळें कितें this is all a race to get the token कितें तो म्हणटा तो नंबर येता तो कितें म्हणटा लॉट येता पळय लॉट क्वेश्चन लॉट रावपा खातीर हांव आनी कालूस एक दिसा एक जाता दुसरे दिसा हांव आनी एल्टन एक जाता दुसरो तो कोण लूस सिल्वा एक जाता कित्याक जाता आमी करचेच पडटा हें बिकॉज वी आर 17%. It is not because of the unity of the opposition. We have to do all these games to see that our questions come in the lots, and then we come in the least, and then the issues of the people are addressed in the assembly. हाजे खातीर ह्यो सगळ्यो गेम करच्यो पडटा. ह्यो गेम आमी केल्ल्यो आहा. असेंब्ली तुमकां दिश्टी पडटलें की आमी कितें इश्यूज रेज करतले ते. पूण आमकां अशें दिसता की सरकारान क्लियर कट एक धरूंक जाय की असेंब्लीचे तर एक दीस ओपोजिशनाचो क्वेश्चनच ना पयले दिसा. द डे दीस सेशन बिगिन्स which is the budget session of the house. ओपोजिशनाचो क्वेश्चनच ना. सो लोकशाय तरी आहा मरे. क्वेश्चन आवर म्हणटा तरी उरतलो मरे. आनी हो मुखेलमंत्र्याचें कितें जालां तो आतां हवेन भोंवता ताची पांय जमनीर ना. तो विमानान चार्टर एअरक्राफ्टान भोंवता आनी कितें हेलिकॉप्टरांनी भोंवता. सो जमनीर कितें जालें तें कांय खबर ना. आज कोणें आयकलां की हांगा खंय दिल्ली कितें तरी स्कॅन्डल जालां. टॉप गव्हर्नमेंट ऑफिसर खंय धरला रुमान अशें हांगा हांवें एसेंब्लीनूच आयकलां. करा बरें इन्व्हेस्टिगेट वेदर ही गोवा निवास गोवा भवन बिवन मिटींग फॉर वॉट पर्पज इट इज बीन यूज्ड. ही गेट घालप दारां बंद करप ऑफिसांनी हें कितें जालां सगळे कडेन चालू आहाय. सो आज हाजे हो हवेन भोंवता आनी हाजे जमनीर पांय ना. हाका कितें चल्लां तें कांय खबर ना. आनी कोण उलयता ताका सांगता कंप्लेन दी. यो तुवें प्रूफ पळयलें तूं ताजे बरोबर तो गेल्लो थंय तुवें पळयल्लें. अरे हें कितें आमी कितें कालचे राजकारणान इतलीं वर्सां जालीं मरे आमी पळयताले. डेमोक्रेसी आहा काय ना गोंयांत? क्लियर कट तांणी सांगचें डेमोक्रेसी ना म्हणून आनी आमी जाय तें करतले. आमी आमदार विकते घेतल्या आनी आमी गोंय विकून उडयतले म्हणून सांगचें बीजेपीन. गोंयचे बीजेपीन सांगचें पळय कर्नाटकान वचून तो कन्नडिगान मतां मागता. सो आय थिंक दीस इज द ट्रेलर ऑफ द पिक्चर. फुडें पळय फुडें कन्नडिगान मतां मागपाक लागची पडटलीं हें ताका खबर आहा. ताणें आतांच कोचिंग केल्लें आहा कळ्ळें तुका न्ही. सो ती सावंतवाडी म्हणटालो पळय पयलीं हांव तें आतां आमी वील हॅव टू रिवायज कसलें तरी बरें नांव काडया. टायम अगेन तुम्ही फक्त हे करता डिमांड करता की बोळा करता कटेल केलं फाटल्या वर्षभर आम्ही ऐकत आहे त्यातून काहीच झालं ना. अशा वेळात पुढच्या म्हणतात कसे पॉसिबल आहे. टायम एंड अगेन जर आमी इश्यू काडलो ना जाल्यार आमी कितें जातले. आमी पयलीं दिगंबर कामत कसो आशिल्लो फिक्स्ड. ओपोजिशन लिडर फिक्स्ड. तो कोण तो मायकल लोबो फिक्स्ड. ओपोजिशन लिडरूच उडी मारली. सो उलयना जाल्यार फिक्स म्हणचो ना तूं. उलोवप आमचें काम मरे. तुजेंय काम तें. तुवें एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. सो आमी आमचें कर्तव्य करता वो ना तूं एक्सेप्ट करता वो ना. दॅट इज द इशू. इशू इज नॉट दॅट वॉट इज गोइंग टू हॅपन. नथिंग मे हॅपन.
बट देर इज देव आहा मरे. देव फक्त दिगंबरा कडेच ना, देव खरोच आहा आनी तो केन्ना केन्ना न्याय दिता. हे सगळे खंयचे मेजर इश्यूज आहात मेजर इश्यूज पळय खूब आहा. आमचे हांगा क्वेश्चनूय आयले, आज आमी उलयताले. एक आमचो क्वेश्चन जो येता म्हणजे तो म्हादयचो स्टेटस. आज हाऊस कमिटी न्हिदली आनी कोर्टान सांगलें सप्टेंबरान मेळुया. हाजो अर्थ म्हादयचो स्टेटस कितें जाला, उजो कोणें पेटयलो. म्हादय डायवर्ट जातकर रान पेट्टा. एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट उजो पेट्टा. हे आमचे लायफान आमी केन्ना पळोवंक ना. हे कशें जाता? तो क्वेश्चन आमी पयले दिसा घेतले. ऑनलायन गेमिंग म्हणटा तें चालू आहा. बिग रॅकेट 40 कोटी रुपया एक कजिनोवालो फारीक करता सरकाराक, रेव्हेन्यू मेळटा सरकाराक. जो हॉटेलान स्लॉट मशीन घालून आहा तो 16 कोटी दिता. हे इल्लिगल जे चलता, जे रुलिंग पार्टीचे केडर चलयतात, ताजो हप्तो कोण घेता? सगळो हप्तोच चालू आहा हांगा. सो ताजेर क्वेश्चन आहा आमचो कालुचो आहा नंबर 5 ऑन द फर्स्ट डे. आमी जॉयंटली घाला. मागीर फॉरेस्ट फायर एंड गोवा एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज जावा. विश्वजीत कितें उत्तर दिता की हे खेपे ह्युमिडिटी ना, सगळें सुकला म्हणून उजो इजी पेट्टा. So what is our action plan for this climate change? This is climate change. In the forest, in the desert of Saudi Arabia, it has become pink, lavender, Allah. That's climate change. It's going to happen. So what is our action plan for that climate change? Alternative question हा कॅम्पा फंडाचेर. कॅम्पा फंड मोडपा लागले मध्य प्रदेशान. गोंयचो पयसो अफॉरेस्टेशन करपाक मध्य प्रदेशान पडटा. क्वेश्चन विचारप ना? तो विचारला आमी. मागीर IPB सगळ्या कन्वर्जनाचेर बोवाळ जाता. इतली जमीन कन्वर्ट केली. IPB कितली जमीन कन्वर्ट करता आनी कितले जॉब गोंयकारांक मेळटा हाजे हिशोब घेवप काय ना. मागीर रोहन कोर्टो सांगता टाउट्स. परते परते टाउट्साचेर उलयता. अरे टाउट्साचेर उलोवचे पयलीं तुवें जे आतां GL म्हणून हाडला, GL इज हूज टाउट? वी वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन. अरे लोकांनी वॉटर स्पोर्ट म्हणटा तांचे पयशांनी, तांचे तकलेन, तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून जे खारवी लोक आहा तांणी डायवर्सिफाय केले मरे. तांणी म्हणलें नुस्तें सोडून आमी वॉटर स्पोर्ट्सान येतले. सरकारान कितें केलें तांचे खातीर? आनी आज तूं तांचेर टॅक्स भरूंक येता फॉर ऑन वॉट बेसिस? सो यू नो देर आर मेनी क्वेश्चन्स which we will try to raise. Biggest of which touching the youth is the high unemployment rate. Unemployment rate जेन्ना आणि कोणते आमचे नीती आयोगान आता एक्सपोज केले तेन्ना आणि एक एक बुजगावणी हे मंत्र्यांक उभे केले की ना नीती आयोगाचो फिगर रॉंग आहा. नीती आयोगाचो चेअरमॅन कोण? नीती आयोगाचो चेअरमॅन प्रधानमंत्री. सो प्रधानमंत्रीचे फिगर रॉंग आणि तुमचे फिगर राईट. So we are going to have a private member resolution for that. Because that's the issue. There is a huge exodus. गोंयकार सोडून वता. गांवांतले गांव एम्प्टी जाल्ले आहा. आणि भायले जे येतात ते म्हणतात मागीर तुमी क्रायम करतात आनी कितें करता हें करतात. सो देर इज अ बीग सोशल इश्यू. देर इज अ डेमोग्राफी चेंज. यू नो वील टेक ऑल दीस इश्यूज टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी. वेरी बाब तुम्ही फायर माफिया म्हणले तेजेर तुमी कितें बरयल्लें आसा? No. We have basically, there is a question on that. I'm sure that we will raise our queries. Fire Mafia, how did that happen? Actually, what is the cause? Till today, where is the disaster management authority? Purposely, whether this is done so that they could land grabbing je mukar जावपा शकता. We are highlighting this and we have said that these areas should be declared as no development zone. And all these culprits should be booked. Whether if it is it a natural process because of the humidity and the temperature did it happen, or did it happen was it planned? So let the government clear on this. It looks like it is done by Fire Mafia. Kalash bhai, one issue manta pay to yaad isani I think so Atal Setu has been stopped again, closed again for repair. It has been going on for a long time. So traffic congestion. This Atal Setu's work was bad. I'm sorry, over actually inauguration केलता. So we knew how was the Josh on the day it was opened. Holes in the bridge started very shortly.
But this also shows the quality of the works which are being executed by the BJP government or in a hurry. Lockup, ट्रॅफिक कंजेशन जाता देखून बंद करतात एक लेन दुसरी लेन आनी आतां हांव येता आसतना सामकें ट्रॅफिक जॅम थिंगा आनी पियाक फोन केला आनी सांगपा कितें जालें एक्सिडेंट जाला कितें जालें ना सर ते ब्रिज बंद केले देखून सगळे प्रॉब्लम जाले सो दीस इज अ प्रॉब्लम वीच every commuter will face and this is a warning for the people. Please make arrangements for your time because we are going to have this again and again. At 27 तारखेर bond मोडला, but even people have to make arrangements. कोण airport वयता, tourist, if we have got a flight, we have to make arrangements how to cross that first. So this one, if lower bridge is being kept open, but the traffic which is flowing to the lower bridge thing problems of it. You can't cross. And as far as one more thing I want to add to what Yuri said about this forest fires. I letter kelle, I will share it with you to the Chief Minister and the Forest Minister, saying that whatever may be the reason of this fire, that you should direct the owners plant the same trees which have died, or the government should take it up. Otherwise, this will be a real estate paradise. You understand? I've said that. की ते एक पाटी ते सगळे फॉरेस्ट गेलो झाड मारले जाल्यार मागीर ते डेव्हलपमेंट चालू जाता. Okay. Madam, any issues that you would like to take up in the assembly as far as campaign is concerned? कितें आसतलें? नमस्कार. मुगेले LOP सांगले पण विजय बाबांनी सांगला there are some joint questions between me and Vijay also. So those issues, एक दोन issues regarding that forest campa funds आणि एक दोन मेजर इश्यूज आहे ते आम्ही ऑपोजिशन सगळे जॉईंटली घेतले. एक गोंयकारान मोतीन धरपा जाय, वी आर ऑल युनायटेड एज ऑपोजिशन फॉर वॉट? इट इज ओनली फॉर द वेलबिंग ऑफ गोवन्स आनी गोंयकारां पासत. आनी सरकारान ऑपोजिशनाक लायटली घेवपाकूय जायना. हांव मुद्दम सांगता, आज एक मिडिया रिपोर्टाचेर येयले त्या प्रमाणे की आमकां MLA लेड फंड्स म्हण दिल्ले आमकां ओडेज कोट्टी. बट जेन्ना आतां RTI काडले तेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना जुवारी ब्रिजा इनॉग्रेशना वयचे 2 करोड गेले 2 वरांक आनी आमकां 1 वर्साक 2.5 करोड. तशेंच मेळ्ळें कितें म्हळ्यार तशेंच आमगे स्वेरिंगीन तेन्ना कितले 25 करोड आनी एक आख्खी कॉन्सेंट डेव्हलप करपाक 2.5 कोटी. हें मेळ्ळें न्हय, मेळ्ळें म्हणटा रियलिटी, बट हे ऑलरेडी मोळे 25 कोटी आनी 3 कोटी. तशेंच दुसरें आनी प्रशासन तुमच्या दारी हें आमगेल्या सरकारान घेयलां. सो वॉट दीस से एंड वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड इज दॅट एडमिनिस्ट्रेशन ओ सरकार फेलियर जालें म्हूण हें तांकां करूंक पडलें. आनी जेन्ना हांवें बुडान देव बरें कर म्हूण चीफ मिनिस्टराक कित्याक कॅप येयलो म्हणटा आनी कॅप येयले तेन्ना तेणें चोयलें की बेजीक आमगेल्यो वस्तू कॅपकारां नाय म्हूण. सो हें कित्याक लागून जालां? लास्ट आतां 2 टर्म जाले BJP सरकार आसा, पयलीं सगळे काँग्रेसाचेर तापताले. समज 10 काँग्रेसान केलें सोड 10 वर्स तरी तुमी कित्याक केलां आनी हें तुमी कित्याक करूंक पडलें? प्रशासन आसतना ऑफिसांकू हाणें थिंग कित्याक करूंक पडलें? सो हें आपणागले ओन एक्सपोज केलां. सो म्हाका दिसता गोंयकारान हेजेर बारीक विचार करचो कित्याक लागून हें कोताय तें आनी कसलें तेंगेलो इंटेन्शन आहाय ती. बट तुमच्या लास्ट 1 इयराचे पयशे हे आले ना रे, मेळ्ळे ना रे, आतां केला ना काही मेळना अजून. कशी मेळे ते 2 करोड आनी ते 25 करोड अकाउंटाक घालपा आसले ते काय विजय बाब Opposition leaders, कितें all MLAs are together. कोण दिसना. See, what is that together? No, because we are not seeing. So what is to be done? You will see in the house. See, the point is, there was a BAC meeting. BAC meeting, there was issues raised. Some issues were also spoken about. And then people proceeded because we had the meeting a little later. हिंगा वेन्सिंग वापरला तर But though he was there for the BAC, and then he proceeded on. And Archie. Cruise has a function that is going on in his country. We informed हे everyone. बाबा व्हॉट इज युअर से ऑन दिस 1 इयर तुमकां इच MLA फंड्स दिले आता तेजे चणे न्ही चणे. अरे ते तुमकां एक सांगता हांव, वायट धर नाका. तुमकां व्हडले एडवर्टिजमेंट मेळ्ळे म्हणून तांचेर बरोवपाचें चेंज करूं नाका. लोक पेपर वाचपाक बंद करतले. तकलेन दवर. फ्रंट पेज एडवर्टिजमेंट प्रशासन तुज्या दारी हांचे कडेन वीक खावपाक पयशे ना मरे. हे जाले बँकरप्ट. सरकार प्रेस मॅनेज करून मिडिया मॅनेजमेंट करून आपूण कितें सारको बरो आहा म्हणटा पळय लोक गाळी घालता तांकां. दे आर एक्स्ट्रा, दे आर व्हल्चर्स ऑन द ग्रेव. टुरिजम आत्तां वयर सरता थंय आहा, थंय ते बार आहा ते गोंयकार
बरें गांधीयांचेर एक्सटॉर्शन करता बरें आहा गोंयकारांचेर करपाक लागले एक तें जालें जॉब्स ना म्हारगाय खंय पावल्या गॅस खंय पावलो पळय म्हण तूं इंटरनॅशनल फोर्सीस म्हणटा जाय ते उतरां दितात आनी लोक सगळे आमकां गाळी घालतात प्रशासन कॅनॉट गो टू एनीबडीज डोर फॉरगेट इट खंयचें प्रशासनूच ना प्रशासन जर आसा प्रशासन आहा म्हण तूं प्रशासन आहा गोंयांत खंय आहा प्रशासन आहा जाल्यार आन्सर करपाक कित्याक भिता सेशन देंवयता कित्याक जीएडी चलता जाल्यार हांव सांगता तुका कितले तें ताका सांग डिमांड्स घे आनी उलय म्हण ताचेर एक एक ताचे पॅन्ट काडटा आमी हे पळय 17%क भितात ते 5 दिसाचे 4 दीस करता आनी 2 दीस मेळटा आनी 2 दीस आज कितें 100 केसी जाल्यो म्हूण सांगतालो पळय विशाल कोविडाच्यो जाल्यार फाल्यां आनी एक ते काल तुमकां एक ना केसीस आर इन्क्रीजिंग सेशन टू बी रिड्यूस्ड Chief Justice of the Supreme Court has said in the Maharashtra case that COVID is hopefully behind us now. And Goans are educated people. So the Chief Minister shouldn't feel they are uneducated. So वचून ते उलयता पळय कन्नड ते आमी कन्नड दी ते तंतकलेन धरूं जाय. You had mentioned about NEP, National Education Policy Implement. Now, academic year सोपता आता आणि जुना नवी स्टार्ट. Government already announced की या वर्षात implement करता. They were supposed to create the facilities. They want to merge pre-primary into the primary. तुमच्याकडे प्रॉब्लेम आज वेळेचं काय झालं ना how you will raise and what do you So definitely there is a question. Number 3 on the second day by one of the ruling MLAs. I would request to your medium, this is an important issue, he should raise it. म्हणजे जुना स्टार्ट झाले आणि काय So there is no, the absolutely foundation stage as well as they are completely unprepared. They are basically only their central government agenda. They are working on that dictates, as I said. Teachers, whether orientation has been done, whether infrastructure is there, absolutely no clarity. So they are basically wanting to bulldoze this. Even education, आमचे भुरग्यांक आड हे उपाशे सोदताय. So we will raise this as well. Last time it had come, so this time we will raise it as well. पळय स्वरूप कशें म्हणटा माय चार्ज इज गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग वाय राजदीप नायक म्हणटा ताका नाटक करपाक जाय पॉप्युलरायज करपाक एनईपी तो म्हादयचेर फावराक उलयलो म्हणटकर एनईपीचे पॉप्युलरायज करपाक नाटक बंद केलें वॉट इज द मिनींग एज अ सिटीजन यू गेट that the government does not want to popularize NEP. Government wants to see that the misconceptions about NEP grow. In other words, they have abandoned NEP. This is an anti-national position done by the Chief Minister. कि NEP चेर एक नाटक जे तो राजदीप नायक करता ते सरकारा खातीर करतालो ते ताणें साबोटायज केला सो NEP तो साबोटायज करता by implication this is the meaning of it. So don't even think about government and NEP. Anything what they do, they'll say it is NEP. That is what they want to keep so much grey area so that it can be misconstrued. As misinterpretation pulls out a ते एक scope दवरतात